On behalf of the Dante Alighieri Society of BC in Vancouver, I welcome you all to the webinar Unveiling Italian Poetry with La Revue de Belles-Lettres. This event is held to celebrate the 24th edition of La Settimana della lingua italiana nel mondo, the week of the Italian language in the world, and is organized in collaboration with and the kind support of the Consulate General of Switzerland in Vancouver and the Dante Society headquarters in Italy, under the patronage of the Consulate General of Italy in Vancouver. So here with us we have two of the poets that have been selected by the prestigious Swiss literary magazine La Revue de Belles-Lettres to celebrate Italian contemporary poetry in their special edition. Before we start our event, however, I would like to invite our president, Renato Zane, to say a few words. Ok, grazie e benvenuti a tutti. Qui a Vancouver sta piovendo di rotto, quindi cosa c'è di meglio che stare in casa e ascoltare un po' di poesie. Welcome, Mr. Thomas Schneider. Maybe you can wave so that people can see you. We're so grateful that you are supporting this event. And you know that Italian is spoken around the world by about 85 million people between Italy, Switzerland, San Marino, Corsica, and parts of the Eastern European bloc, as well as all of the Americas. So it's a very important language. And in the context of La Settimana della lingua italiana nel mondo, it makes perfect sense for us to talk about poetry and to talk about Italian in a more wider global sense. La Settimana for us at the Dante Alighieri Society of BC is also an opportunity for partnerships. So it's not just the partnership that we're enjoying today with the support of the Consul General of Switzerland, but also of the partnerships that Arianna, who is our very talented events coordinator, has been able to coordinate and work with to put in play all of the different events that we've offered over the course of this week and that we will be offering in the next couple of weeks. So I want to mention the Museum of Vancouver, the Federazione Pugliese of British Columbia, the local sponsors, local businesses, the Early Music Vancouver, who is organizing an event to celebrate medieval music and the music of the period of Dante Alighieri on the 28th of October. And then on the 8th of November, we have an incredible concert to celebrate the 100th anniversary of the death of Puccini. So you can always find that information on our website. But I don't want to delay. I want to turn over the podium, so to speak, to our esteemed and honorable guest, Mr. Thomas Schneider. Thank you so much. Over to you, Thomas. Thank you very much. And you said it in the beginning, like the backdrop today with this heavy rain is perfect for such a beautiful event. I would like to thank the Dante Alighieri Society, especially also Arianna, for bringing us together. Then I would like to thank the Consulate General of Italy, La Revue de Belles-Lettres, Alessio Christen and Francesco Deotto, and obviously the poets that are joining this event for sharing their art with us, Prisca, Agustoni and Federico, Italiano. Let me just say a few words about Italian in Switzerland. Italian is one of our 4 national languages and one of the 3 official languages, and is officially spoken in the cantons of Ticino and Graubünden. But actually more than 50% of Italian speakers live in other cantons. The 3rd largest community of Italians abroad, meaning people with Italian passports, lives in Switzerland. And why are we supporting those events like the Settimana? Because we have an article in our constitution, Article 70, that says that we have to strengthen linguistic minority, as 7.8% of people in Switzerland speak Italian. So it's less than 10%, but we have to make sure that all those linguistic
minorities are really put in the forefront and are supported. And another interesting fact is the Università della Svizzera Italiano in Lugano is the only Italian-speaking university outside of Italy. So you see, we have a lot of common ground here. And just for the, as a little anecdote, I recently did a DNA test to find out where my DNA comes from, and it turned out it's 42% Italian. I have no idea where that comes from, neither does my mother. And but this shows you also how closely we are related to Italy. So yes, that's it. I wish you a wonderful event, and I'm really curious to hear about more about Italian poetry. Thank you so much. Thank you, Mr. Thomas Schneider. We have with us also Laura Sanfilippo, the Director of the Educational Office at the Consulate General of Italy, la direttrice direttrice dell'ufficio istruzione presso il Consolato Generale d'Italia a Vancouver. Buongiorno. I bring you all warm greetings on behalf of our Consul General of Italy in Vancouver, Paolo Miraglia del Giudice, and I'm glad to be part of this important cultural event. Please join me in thanking the Consul General of Switzerland, our poets Prisca, Agustoni, and Federico Italiano, Dante Alighieri Society in PC, Arianna and Renato for the organization of this interesting cultural event, an excellent opportunity to promote Italian culture and language. Continuo per questa ragione a parlare in italiano, perché si tratta della, come diceva il console svizzero, la quarta e tra le 4 lingue nazionali della Svizzera l'italiano, e siamo qui per celebrare la 24esima settimana della lingua italiana nel mondo. E quindi continuo a parlare italiano e a parlare di poesia. Negli anni le tematiche affrontate dalla poesia sono mutate, ma narrano sempre l'animo umano. I sentimenti animano il mondo e la poesia ne è il fuoco che continua ad ardere. La poesia è arte che rende immortale il pensiero umano. La poesia da poiesis, dal greco, significa produrre, creare, è addirittura una creazione più complessa della musica, perché contiene in sé almeno 3 elementi: il pensiero, le emozioni e la musicalità. Fra le arti la poesia è quella più completa. L'essere umano ha bisogno di poeti, ha bisogno della poesia, perché questa lo arricchisce. La poesia è il completamento dell'uomo, è una speciale alchimia che aiuta a guarire lo spirito umano, reso arido dal vuoto dei suoi simili, dalla futilità e dalla volgarità del quotidiano. Vi lascio, concludendo, con le parole di una delle 3 corone fiorentine, Dante, Petrarca, Boccaccio, con le parole di Francesco Petrarca. Tra tutte le forme d'arte, quella che assicura una più lunga sopravvivenza è la poesia, l'unica capace di innalzare monumenti più duraturi del bronzo. A tutti voi presenti a questo incontro, grazie infinite. Grazie mille Laura per la tua presentazione. Thank you Laura for saying these beautiful words about poetry. And now let's go ahead and go straight into our event with Alessio Christen, who is the editor of la Revue de Belles-Lettres. Let me just say a few words to introduce him. Alessio has been a collaborator of the review, and also for several years of a collaborator with the Centre de Littérature en Suisse Romande at the University of Lausanne. In particular, he has contributed to the œuvre complète of the poet Gustave Raud, or Roux, and the essayist and journalist Charles Albert Singria, to whom he dedicated his doctoral thesis.
He is currently undertaking a postdoctoral project on the autobiographical practice of Swiss writer Catherine Safonov. Christen is actively involved in several literary journals, including La Revue de Belles-Lettres, and works as a playwright and literary consultant for contemporary theatre. So I would like Alessio say a few words. On why that you decided to have a special edition on Italian contemporary poetry. Yes, thank you, Arianna. Just before explaining this dossier, I just want to explain some things about La Revue de Belles-Lettres, which is a very old review. It was first published in Switzerland in 1864. Its name comes from the student society of the same name founded in the early 9th century. It reflected in the beginning the literary interests of several generations of students and of over several decades. The review has had many lives and many kinds of editors, poets, art historians, translators, and it has two principles, quality and openness. With its geographical roots in Switzerland, at the confluence of different languages and cultures, the various editors have all been particularly sensitive, attentive, and receptive to writers from Western and Eastern Europe, but also to American poets. Last year, an issue was dedicated to Amy Clampitt. And for more than 60 years, the Revue de Belles-Lettres has offered many translations, and since 2010, systematically with the original text alongside. So the dossier dedicated to contemporary Italian language poetry was produced with Francesco Deotto and Anne-Frédérique Schlepfer. We present 9 poets from Italy and from the Italian-speaking part of Switzerland. We have chosen new voices, each very different from the next. They evoke our contemporary world, national boundaries, which are crossed or erected, the ecological crisis, the essence or the ruins of our societies. Involved in the international networks and sometimes living outside their native countries, these authors are conscious of belonging a vast community, and they like to use the first-person plural, which often overrides the first-person singular in the poetry. With this issue, La Revue de Belles-Lettres invites its readers to discover singular forms and styles. Thank you so much, Alessio. And now I would like to invite Francesco Deotto to say a few words. Francesco is the coordinator of the special edition on Italian poetry for La Revue, and let me just introduce him to you. Francesco is an essayist, poet, translator, and visual artist. He earned a PhD from the University of Geneva, where he also taught comparative literature. His published essays focus on the relationship between literature and philosophy, the utopian tradition, and the connection between poetry and photography. He is a member of the editorial board of the magazine Configurazioni and is the organizational and scientific committee of the Poesia Europa Festival. He is the author of 3 poetry books, Nella prefazione ad una battaglia, Avventure e disavventure di una casa gialla, and Finestre in press. So please, Francesco, tell us how you selected the poets that are being featured in this edition of La Revue. Many thanks, Arianna, and to all the people who are here. The aim of our work has not been to offer a complete panorama of Italian poetic production. Our goal has been to highlight the richness and the variety of contemporary Italian poetry. It's no coincidence that in the last decades, explosion and plurality are among the terms most often used to describe contemporary Italian poetry, attesting to the richness and fragmentation of the current panorama. To emphasize this, we have chosen to accompany the dossier with some amazing photograph by Andrea Botto,
an Italian photographer who has developed originally artistic research precisely around the theme of civil explosion, as you can discover with the review. Our selection, as Alessio said, focuses on new voices, 9 poets in their 30s and 40s, who have all written important books, but who were until now poorly translated into French. Even if each of these poets has a singular history and a singular style, they nevertheless share several common traits. Their works cannot easily be categorized as lyrical poetry or experimental writing. They are often in the middle between this polarity. On the one hand, these authors, like other important poets of their generation, do not give up by using the I, the first person, and regularly write about their own experiences. On the other, they never stop exploring new forms of writing. These poets are very attentive to the political and social problems of contemporary world. Their texts are often characterized by both a form of disenchantment and a form of hope, with violence and injustice who are often present. For these poets, poetry cannot be reduced to the expression of interiority. On the contrary, poetry is inseparable from the search for a form of knowledge, a knowledge that may involve a confrontation with history, but also with nature, in Franca Mancinelli, for example, with technology, as in Maria Borio, who writes about social networks, with the experience of suffering and illness, as in Francesco Brancati, or with different phases of residence or transit, as in Federico Italiano. I conclude this very short introduction by emphasizing the international dimension of all of them, who are used to traveling and crossing not only national borders, but also linguistic, literary, and cultural ones. Many of them are translators, as is precisely the case of Prisca and Federico, who I am very happy to listen now. Grazie mille, Francesco. Thank you so much, Francesco. And now let's again go back to the PowerPoint, because I have to introduce you to our first featured poet today, Prisca Agustoni. Born and raised in Italian-speaking Switzerland, she spent 10 years in Geneva, where she earned a degree in literature and philosophy. After a period in Central America, she moved to Brazil, in Minas Gerais, where she works as a translator and as an associate professor of Italian and comparative literature. She directs the translation series for the Brazilian publishing house Macondo and contributes to the Italian magazine Internazionale and the newspaper Il Sole 24 Ore. A multilingual poet, she writes in Italian, French, and Portuguese. Among her most recent publications, Un cielo provisoire, Un ciel provisoire, L'ora zero, O mundo mutilado, O gusto amargo dos metais, and Verso la ruggine, with which she won the Swiss Literature Prize and was shortlisted for the Fortini Prize. Her new poetry collection in Italian and French will be released in early 2025. Prisca, I think it's better for you perhaps to introduce your poets, because your poems that you will be reading. Here is the first one, but before I share this slide, perhaps you would like to say a few words to introduce your poetry and your poems. Sì, bene, buonasera a tutti, bonsoir à tous et à toutes. Parlerò in italiano, visto che ci troviamo comunque a celebrare la lingua italiana, la settimana della cultura italiana nel mondo. Tendo a ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questa bellissima iniziativa, partendo appunto dalla Revue de Belles-Lettres, Francesco, Alessio e anche Schlepfer, ma anche la traduttrice, in questo caso Anita Rochedy, che ha tradotto i miei testi in francese.
2 o 3 parole veramente molto brevemente sul mio lavoro, più che altro per contestualizzarlo forse all'interno un po' del dossier, che è ricchissimo. Sono molto onorata di far parte di questo dossier con colleghi poeti che ammiro e che leggo e che spero di incontrare in presenza in breve. E io, come è stato introdotto, effettivamente scrivo in più lingue da sempre, ho un vissuto plurilingue da sempre, francese, italiano e portoghese. E questa realtà, diciamo, un po' tra più lingue mi ha sempre permesso di guardare la cultura e la letteratura italiana e anche la mia stessa scrittura da un punto dall'esterno e dall'interno, sempre un po' con questo sguardo che mi piace definire come uno sguardo strabico. E questo sguardo un po' doppio fa sì che un po' il mio lavoro o interpreti, diciamo, quello che mi succede attorno, in particolare le questioni ecologiche di cui mi sono occupata recentemente in alcuni lavori, sempre da punti di riferimenti e anche culturali, epistemologici plurali e concomitanti. Questo lo dico perché appunto anche i testi citano un po' questa coesistenza di punti di vista e anche linguistica. Quindi i testi che vi leggerò sono 5 brevi poesie da questa dossier che è intitolato Lingua sommersa, e magari inizierei con il primo. You will see there is the Italian on the left, the English translation in the middle. It's not a poetic translation, it's a literary translation that I have done on the fly. È una traduzione fatta al volo da me, e poi c'è invece la traduzione francese molto più professionale, poetica, della traduttrice francese per la Revue. Grazie comunque tantissimo, Arianna, per le traduzioni. Siamo una specie che migra, senza orme né residui nella memoria della gente. Solo ombre, parole in mutazione, segreti questi tre chiodi nello sterno. Un giorno la bufera ci prende sul pendio dove abbiamo fatto sosta. Animali dormono attorno al fuoco, mentre madri coltivano l'orto. Poi giunge la pioggia e la paura e ci mettiamo di nuovo in viaggio. Solo un cane ci segue, quasi umano, verso nord. Una carovana silenziosa che sale lungo il tempo, fino al tempo dello schermo. Io vi propongo di leggere la traduzione in francese per questa prima poesia, magari, che è Benissimo, benissimo Alessio. di Anita Rochedy, come l'ha detto Prisca. Dunque, nous sommes une espèce qui migre, sans trace ni résidu dans la mémoire des gens, que des ombres, mots en mutation, secrets, ces trois clous dans le sternum. Un jour, la tempête nous surprend sur le versant où nous avons fait étape. Des animaux dorment autour du feu, pendant que des mères cultivent le jardin. Puis vient la pluie et la peur, et nous reprenons le voyage. Seul un chien nous suit, presque humain, vers le nord, une caravane silencieuse qui monte le long du temps jusqu'au temps de l'écran. Leggerò, I will read velocemente anche in inglese. We are a species that migrates, leaving no trace or memory in the minds of others. Only shadows, words that shift and change, secrets. These 3 nails driven in our chest. One day the storm catches us on the slope where we pause to rest. Animals sleep around the fire while mothers tend the garden. Then come the rain and the fear, and we set out once more with only a dog, almost human, following northward, a silent caravan climbing through time toward the age of the screen. Bene. Alessia, Prisca, sorry, vorresti dire ancora qualcosa o vuoi che passiamo già alla seconda lettura, come preferisci? Possiamo procedere alla seconda lettura. Benissimo. Siamo figlie di una lingua mutante, la nostra spina dorsale è anfibia. Abitiamo il presente, come si abita il confine tra la terra e il mare, o l'unghia di sole che lenta smangia l'ombra e traslucida matura, rivelando la memoria smerlata, piena di parole lasciate ad essiccare. Siamo la scrittura emersa dal tempo o la mera traduzione del futuro?
La propongo in inglese. We are daughters of the mutating language, our spine amphibious. We dwell in the present as one inhabits the border between land and sea, or the sliver of sun slowly devouring the shadow, ripening translucent, revealing a memory scalloped, brimming with words left to dry. Are we the writing emerging from time, or merely a translation of the future? Shall we move to the next one? And also, please remember that you can ask your questions in the chat. Potete fare domande ai poeti nella chat o anche a Francesco Deotto, a Alessio. E ricordate, potete fare le domande sia sulla chat che raising your hand. You can raise your hand also to ask questions. We'll have a Q&A question at the end of the readings. Procediamo allora. La terza poesia sono una sequenza in realtà di 7 testi e io ne ho scelti 5. Parole dromedarie, preistoriche migrano assieme alla gente. Scendono dai fiordi del nord o dai cardi delle Alpi e vanno lungo il deserto. Vichinghi o Tuareg, fratelli di ferro o di neve, pellegrini di noi stessi, confine tra ciò che brilla e ciò che brucia. Alessio, would you like to say it also in French? It sounds very well as well. Yes, yes, sure. Des mots dromadaires préhistoriques migrent avec les gens, descendent des fjords du nord ou des chardons des Alpes et vont à travers le désert. Vikings ou Touareg, frères de fer ou de neige, pèlerins de nous-mêmes, frontière entre ceux qui brillent et ceux qui brûlent. Dromedary words, prehistoric, migrate with the people, descending from the northern fjords or the thistles of the Alps and traveling across the desert. Vikings or Tuareg, brothers of iron or snow, pilgrims of ourselves, the border between what glows and what burns. Shall I move to the next one? Yes, please. Il prossimo testo volevo fare una brevissima introduzione perché in realtà è un dialogo che in realtà io ho tradotto Agatha Christoph in portoghese, l'Analphabet e altri 2 testi suoi che usciranno a inizio dell'anno prossimo. In realtà è un'autrice che mi abita da molto tempo, soprattutto per il suo lavoro, perché si è reinventata effettivamente in un'altra lingua, quindi ha molto a che vedere con quello di cui parlo in questi testi. E quindi questa poesia è un dialogo così con Agatha Christoph. Would you like to say also a few words about Settimana exactly. Cette langue qui tue ma langue maternelle è una frase appunto che è molto importante nel suo libro autobiografico L'Analphabet, ed è un po' da lì che nasce questa poesia, appunto quest'idea di scrivere in un'altra lingua, in francese, e poco a poco questa lingua francese in lei uccideva l'ungherese, che è la sua lingua materna. Okay. Cette langue qui tue ma langue maternelle. La lingua nemica entra dall'udito e scorre fino alla orta, dove aspetta e ringhia, cane che scopre l'estraneo in agguato dietro la porta, e latra e morde l'osso della lingua morta. Così l'operaia ungherese, come una Penelope, tesse nel suo quaderno una lunga narrativa. Adesso non leggo più. Sull'inferno. Sull'inferno. Mentre aspetta il ritorno della lingua recisa, la certezza della scrittura come unica dimora, bozza eterna in una lingua storta. The enemy language enters through the ear and flows to the aorta, where it waits and growls, a dog that senses a stranger lurking behind the door, barking, biting the bone of the dead language. So the Hungarian worker, like Penelope, weaves in her notebook a long narrative of hell, as she waits for the return of the severed tongue,
the certainty of writing as the only home, an eternal draft in a crooked language. And here is the seventh. Sì, e questa ultima poesia in realtà credo che espliciti in modo abbastanza evidente questa la duplicità, il vivere tra due lingue, tra due culture e il modo in cui una lingua contamina l'altra e anche il pensiero, una specie di contaminazione reciproca. Esplode il sapore di un mango dalle fattezze di un cuore, duro e dolce, giallastro. È la polpa che mastico quando uso le parole di un altro dizionario e mi turba, mi angoscia il gusto che sempre resta in bocca, questo scampolo di lingua tropicale, che stringe tutto in una morsa con le sue fibre e i filamenti tra i denti, un suono che tinge di giallo l'intero linguaggio, dove è tutto un frutteto che si incastra tra i versi. Sorry, I can't read the first, shaped like a heart, but I can't read the first sentence because there is something up in front on my screen. What's before shaped like a heart? Exploding like a mango taste. Exploding taste of a mango. Ecco, thanks. Exploding taste of a mango shaped like a heart. Hard and sweet, yellowish. It's the flesh I chew when I speak in the words of another dictionary, and it troubles me, anguishes me, the flavor that always lingers in my mouth, this remnant of a tropical tongue that grips everything in its hold with its fibers and threads between my teeth. A sound that stains the entire language yellow, where it's all an orchard, tangled in the verses. So thank you for this beautiful reading, these beautiful poems. Now, I would like to introduce you to our next poet, Federico, Italiano. Poet, translator, and essayist, has published 6 collections of poems, including Habitat and La Grande Nevicata. Among his many awards, il premio Bruno Geiger, so the Bruno Geiger Award for poetic translation. His poems are included in various anthologies in Italy and abroad, and have been translated in almost 10 languages. The editor, 10 languages. The editor, the publisher, the German publisher Hanser, has published a volume of his poems in a German translation, Sieben Arten von Weiß. Since September 2024, he is a professor, associate professor of comparative literature at La Sapienza University in Rome. So Federico, perhaps you would like to say a few words to introduce your poetry and your poems. Well, thank you very much, Arianna. Thank you very much for the invitation, for being here. Thank you very much for organizing this wonderful event. I'm very happy to be part of this great anthology with a lot of wonderful poets and poems. And I would like to thank also my translator, Florence Curiol. I hope she's there. I didn't look among the participants. And yes, well, the poems included in this selection are all from my my newest book, actually, which is called La Grande Nevicata, The Big Snow, book that I wrote during the pandemic. But it's not only, you know, a book focused on the present, on that claustrophobic present we all experienced in those years, but it's also a book that travels a lot between the present and the past, especially the past of my childhood in the 80s, and
The great snow of which I'm talking about is the great snow of 1985 that especially people from Italy who were alive in that decades can remember very well, because it was a big event that really shaped our memories. I was a child, and my personal memory merges, I think, at least in these poems that I've written, with the history of that time. 85 was also the year of the perestroika. It was the end. We are going towards the end of the Cold War. So the snow melting, it was also a kind of historical snow melting at the time, and well, I tried to give this feeling somehow through my words, and I think we can start reading with this poem. And I think it's better. Credo che sia meglio if you read the Italian and Alessio reads the French translation, and everyone else can read by themselves the English translation, perhaps. Yes, that's a good idea. Thank you, Diana. La grande nevicata del 1985. La giacca a vento rossa con le piume d'oca, che a volte sbucavano dal poliestere, come tarme dai loro nascondigli. I moon-boot antracite, i sogni dal lunaggio nel calzarli, il lampadario dalla sala che già alle 3 di pomeriggio faceva concorrenza al lampione della piazza. Ogni cosa più lenta, pacificata, marmorea. La neve ancora candida sui tetti, tanta, ammonticchiata ovunque, su transenne, piloni, balaustre, lungo ogni muro, così tanta che in cortile costruimmo una rampa più alta di Karim Abdul-Jabbar, un monte bianco da cui scivolare fino al cancello, prima su sacchetti di plastica e inverosimili slitte, poi in un bob nuovo fiammante, rosso Ferrari il guscio, nere le lunghe leve dei freni, la gravità era strumento del piacere, i gemiti della neve, il crepitare del ghiaccio, gli effetti collaterali dell'appagamento. Con guance rosse e spilli di freddo nelle mani, la sciarpetta di lana grezza che incendiava il collo, ci lanciavamo dal centro della nostra via lattea, ai confini del cortile, dentro il bianco inesauribile di quel gennaio, un sibilo, 4 secondi, un secolo, fine dell'era glaciale, inizio del fango. Dunque, adesso leggo la traduzione in francese di Florence Couriol. L'anorak rouge en plume d'oie, qui parfois s'échappaient du polyester comme des mythes de leur cachette, les moon-boots anthracites, les rêves d'alunissage, en les enfilant, le lustre de la pièce qui est à 3 heures de l'après-midi, qui à 3 heures de l'après-midi faisait déjà concurrence aux réverbères de la place, toute chose plus lente, apaisée, marmoréenne, la neige encore candide sur les toits, épaisse, amoncelée partout, barrières, piliers, balustrades, le long de chaque mur, et si épaisse que nous avons construit dans la cour une rampe plus haute que Karim Abdul-Jabbar, un mont blanc d'où glisser jusqu'au portail, d'abord sur des sacs plastiques et d'improbables luges, puis dans un bobsleigh flambant neuf, coquille rouge Ferrari, long levier de frein noir. La gravité était un instrument de plaisir. Les gémissements de la neige, le crépitement de la glace, effets collatéraux du plaisir. Joues rouges, aiguilles de froid dans les mains, écharpe de laine brute qui brûlait le cou, nous nous lancions du centre de notre voie lactée jusqu'aux frontières de la cour, dans la blancheur inépuisable de ce mois de janvier. Un sifflement, 4 secondes, un siècle, fin de l'ère glaciaire, début de la boue. Thank you, Alessio, for your reading. And perhaps, Federico, you would like to introduce your next poem before I share it? Which is Pietra Pomice? Sì. Well, Pietra Pomice is a poem about
a part of my life, which was the summer spent in Sicily. I was born in Novara, which is in the northern of Italy. Piemonte is the name of the region. My mother is a Piemontese woman, but my father is a Sicilian, was a Sicilian guy, unfortunately. And we spent all our summers in Sicily, especially at the place where my father was living as a child, close to Milazzo. We had a house close to the sea, so we were used to spend our summer on the seaside there. And one of the particular things about it was seeing this pietra pomice, this floating stone coming towards us on the sea. And it was like a miracle that was renovating itself almost every summer. And so I thought I should write a poem about it. Pietra pomice. Lunga un'estate la spiaggia di Ciottoli, dal capo di Milazzo fino a Tindari. Anni '80, mio padre che si abbronza e cambia accento. Ci viene incontro galleggiando, argentea come un'offerta, leggera sull'acqua come un miraggio, robusta e porosa come un enigma. Nuotatrice portentosa, miracolo acquatico che merita un Vangelo, ruvida spuma di vetro vulcanico, figlia del magma. Perdona il nostro affronto, l'ordinario bagagliaio di un Audi, l'autostrada rovente, l'infamia sulla ceramica bianca del bagno. Alessio. Plage de galets longue tout un été, du cap de Milazzo jusqu'à Tindari, années 80 et mon père qui bronze et change d'accent. Tu viens là vers nous en flottant, argenté, comme une offrande, légère sur l'eau, comme un mirage, robuste et poreuse, comme belle énigme. Nageuse prodigieuse, miracle aquatique qui mérite un évangile, mousse rugueuse de verre volcanique, fille du magma. Pardonne notre affront, le très ordinaire coffre d'une Audi, et après l'autoroute brûlante, l'insulte de la céramique blanche de la douche. Leggerò questa anche in inglese perché è breve, quindi non prendiamo troppo tempo. Long as a summer, the pebble beach stretches from Cape Milazzo to Tindari, the 80s, my father tanning and changing his accent. You flow toward us, silvered like an offering, light on the water like a mirage, sturdy and porous as an enigma. Marvelous swimmer, aquatic miracle worthy of a gospel, rough foam of volcanic glass, daughter of magma. Forgive our affront, the ordinary trunk of an Audi, the scorching highway, the disgrace upon the white ceramic of the bathroom. Brilliant. Next one should be Vilnius. One of these poems normally write when I fall in love with the city. There are a couple of them, and well, it's probably a typical sin by poets: fall in love with cities and the history they see behind those beyond these cities. And Vilnius was one of them. It was a wonderful journey I had 2 years ago, and giving readings and meeting other poets from Lithuania, but also from other parts of the world. But at the same time, getting to know this wonderful city. And this is just a poem about this discovering. Vilnius. Ci sono nuvole, drappeggi e cupole barocche, e poi ci sono le tue labbra, perfette come l'ansa del Neris, che circonfluisce la città in una ringa inoppugnabile. Ci sono vie che si arrampicano dietro un'idea, e poi ci sono le sfumature mogano dei tuoi pensieri, timide ciocche tirate dietro le orecchie.
Ci sono ciondoli, talismani e gioielli d'ambra, e poi ci sono i tuoi occhi. Foreste eoceniche che sussultano nella spontaneità di un crepuscolo. Ci sono reti, ipomee e gerani sui balconi, e poi ci sono le tue ginocchia che si arrossano nel dare gioia a chi è consunto coniugando flessione e costanza. Ci sono rivoli, rogge e pozzanghere, e poi ci sono le tue gambe, un compasso che misura l'acqua celeste e la nostra prossimità ai diluvi. Ci sono prismi, caleidoscopi, bigli e diamanti, e poi ci sono le tue unghie, smaltate di trasparenza su cui si riflettono le anime in tuo possesso prima di tornare al buio. I will read this in Italian. Sorry, in English. There are clouds, drapes, and baroque domes, and then there are your lips, perfect as the curve of the Neris encircling the city in an unassailable plea. There are streets that climb after an idea, and then there are the mahogany shades of your thoughts, shy locks tucked behind your ears. There are pendants, talismans, and amber jewels, and then there are your eyes, Eocene forests trembling in the spontaneity of twilight. There are nets, morning glories, geraniums on balconies, and then there are your knees, blushing in their joy-giving to those worn out, mere inflection and constancy. There are rivulets, ditches, and puddles, and then there are your legs, a compass measuring the celestial water and our closeness to the deluge. There are prisms, kaleidoscopes, marbles, and diamonds, and then there are your nails, polished with transparency, reflecting the souls under your spell before going back to the dark. So the next one is this one, and I don't know if Federico wants to say something before he reads his poem. Well, first of all, I have to say sorry because my poems are apparently too long. Not at all. Not at all. They tend to surpass the one page of the books. I always have to turn the page when I read a poem of mine. It's so sorry. But anyway, this is a poem that I dedicated to a friend of mine, Jan Wagner, a German poet who was traveling with me for readings in Ukraine, and he noticed that I didn't want to eat the soup because it contained a vegetable that I didn't want to eat, the beetroot. And he asked me why, and I told him that it was like a childhood trauma, because in the kindergarten where I was spending my childhood in Italy, in my little village, I was somehow forced to eat this not very appetizing beetroot. So it remained a trauma for me. So I'm very sad because I'm sure that I would love to eat beetroot. So, and he told me one day, Federico, if you don't write a poem about it, I will do it. So I took the courage and I wrote a poem. Barbabietola, a Jan Wagner. La frutta cotta, le verdure lesse, il loro dolce ipocrita, gli agguati dell'amaro, i flosci frattali del cavolfiore, l'arancio spossato della carota, certo non erano prelibatezze, ma neppure incommestibili obrobri, nulla che inducesse nausea o batticuore, finché lei non mi si parò innanzi, nel refettorio azzurro delle suore, al terzo anno d'asilo, su un piatto di plastica bianca, sul ripiano verde mare del mio tavolino, nella perfezione informica e pennarelli della mia innocenza, sussultando gelatinosamente, innervosito ammasso purpureo, scintillante, vibrante come oloturia in un acquario, grondante sangue e qualcosa di rosso, violaceo, un succo fucsia, mentre nelle narici si insinuava irrefrenabile un odore di terra e ferro. Passò un secolo.
La forchetta in mano divenne forca, il braccio si irrigidì, divenne gesso, un castigo divino, indecifrabile, finché un dito indice, protesosi da una sagoma alle mie spalle, dalla nera manica di una suora, non mi lasciò scampo. La barbabietola, terrificante, luccicante cremisi, più vegeta di ogni cosa vivesse in quell'istante intorno a me, doveva entrarmi in bocca e già solo nell'infilzarla, comprovando la resistenza ibrida e cruenta del suo corpo alieno, sentii che non avrei potuto reggerla, che dal fondo un singulto, un'atavica repulsione, il conato dopo un'ingiuria, l'avrebbe espulsa da ogni cellula, da qualunque mio concetto di bene, ma chiusi gli occhi e deglutii il più antico dei miei ricordi. Beautiful. And now, Alessio, if you'd like to read in French. Oh, sorry, let me just get back to the beginning. Les fruits cuits, les légumes bouillis, leur douceur hypocrite, les pièges de l'amertume, les flasques fractales du chou-fleur, l'oranger fané de la carotte n'était certes pas une délectation, pas non plus une incomestible abomination, rien qui provoquât palpitation ou nausée, jusqu'au jour où elle se planta devant moi, dans le réfectoire bleu des bonnes sœurs, 3e année de maternelle, dans une assiette en plastique blanche, sur le plateau vert d'eau de ma petite table, dans la perfection toute de formica et de feutre de mon innocence. Tremblotant gélatineusement, masse pourpre énervée, scintillante, vibrante, telle une holoturie dans un aquarium, ruisselant de sang ou quelque chose de rouge, violacé, un jus fuchsia, tandis que s'insinuait dans mes narines, irrépressible, une odeur de terre et de fer. Un siècle passa. La fourchette dans ma main se fit fourche, mon bras se raidit, se fit plâtre, un châtiment divin, indéchiffrable. Mais enfin un index, s'élançant d'une silhouette derrière moi, de la manche noire d'une bonne sœur ne me laissa plus le choix. La betterave, terrifiant, étincelant cramoisi, plus vivante que tout ce qui, en cet instant, vivait autour de moi, devait entrer dans ma bouche, et rien qu'en piquant dedans, en mesurant la résistance hybride et sanglante de son corps étranger, je sentis que je ne pourrais la supporter, que de très loin un hoquet, une répulsion atavique, le malaise après cet affront l'expulserait de toutes les cellules, de toutes mes notions du bien. Mais je fermai les yeux et j'avalai, le plus ancien de mes souvenirs. Grazie ancora. Siccome voglio lasciare più tempo possibile alla Q&A, since I want to leave more time to the Q&A, I just read the last stanza of this poem, which I really like, about the betterave, the beetroot, la barbabietola. I knew I couldn't bear it. From the depths, a wretch, an ancient revulsion, the gag after an affront would expel it from every cell, from any concept of goodness I had. But I closed my eyes and swallowed the oldest of my memories. So his memories in a Catholic kindergarten. Okay, thank you so much, Federico. And thank you to Prisca, Alessio, Francesco Deotto. Perhaps we can open up to the Q&A. If you have any questions you would like to ask. I know usually Renato has always the first question for our guests, so please. Yeah, I'm happy to kick it off. And please excuse me, I have a little bit of a cold today, so I'm having a little bit of trouble speaking, but I wanted to ask my first question to Prisca. Prisca, your poetry, at least the selection that we heard, deals a lot with la lingua, la mente, il cuore, però c'è anche uno sfondo storico dove parli di vichinghi, parli di queste persone che attraversano le Alpi, le montagne, parli anche, ci sono queste immagini quasi dall'età del bronzo. E ero curioso di sapere che cosa ti ha motivato a mettere quelle due cose insieme.
thank you for your question. Rispondo forse in italiano, magari in francese, mi sento più a mio agio in francese, o come preferite, in italiano? In Per me italiano, fa in lo stesso. italiano. Ok, bene. Allora, sì, innanzitutto, senza dubbio questi testi in realtà appartengono a un insieme appunto chiamato Lingua sommersa e usciranno l'anno prossimo in un libro autonomo, diciamo, sono testi inediti. In realtà io lavoro un po' con l'idea volevo un po' aprire la questione della temporalità, cioè mi interessa pensare al nostro tempo contemporaneo, ma con uno sguardo rivolto verso il passato. In realtà, secondo me, la poesia non è mai esattamente al contemporaneo, ma è sempre un po' in anticipo, in ritardo su quello che è l'oggi, no? E quindi mi piace molto pensare ai movimenti della lingua, ma anche di quello che ci caratterizzano, appunto, che è la lingua o le lingue, come qualcosa che ci attraversa da sempre e che ci portiamo appresso e che portiamo verso il futuro, no? Un po' come se avessimo un braccio rivolto verso il passato e uno verso il futuro. E pensare un po' alla produzione poetica e anche alla traduzione in questo senso, un po' come un passaggio. Ecco, per questo mi piace, volevo considerare un po' i tempi aperti, no? La temporalità non racchiusa nei nostri 100 anni che ci sono concessi, più o meno, se abbiamo fortuna, ma pensarli in un flusso che ci precede e che andrà oltre. E questo pensando anche un po' alla questione ecologica, insomma, un discorso un pochino più ampio, geologica, eccetera. E quindi sì, è intenzionale questa presenza di immagini che associano il presente a un passato molto remoto. I have a question. I don't know whether there are any raised hands around, but I have a question for the two of you. And it's about the fact that you inhabit other languages, not only Italian. And if you are to a certain extent conscious of the fact that perhaps inhabiting other languages has changed or is changing also the way you write in Italian, your poetry in Italian. It's a question. Is it like that or no? Federico, vai pure. Well, that's true. We both have this very strong experience of living in different languages constantly in our daily life. And Prisca is, of course, Portuguese. For me, is German. I'm living in Rome. Is still German. Is the language that I speak the most at home. It's our familiar language. But when I was living in Vienna or before that in Munich, I never felt, for example, the urgency of writing in German for essays or academic stuff. Yes, of course, why not? And it's a wonderful language, a language that I really appreciate. And for philosophical text is wonderful, but I never had the feeling that I really need to express myself in this language. And I would also add that being constantly within the necessity of expressing yourself in a language which is so complicated and requires so many efforts was almost a kind of wonderful experience to write in your own language, to be completely free, even free to make mistakes. And this is one of the most beautiful things, I guess, for a poet who can write, who has the possibility to write in his own mother language, is that he can make mistakes, and mistakes are also part of the poetry. It's not something that I really do a lot, but for example, I wouldn't be able to write a poem in German and taking the mistake as something which is acceptable. I would find myself in a very difficult position of, will they understand it's something that I wanted to write like that, or they will only think that, oh, I cannot write in German. So I'm really a poet that
was and still is happy to write in his mother language. Sorry, before Prisca answers, it's very interesting what you are saying, because I experienced the same thing. It's like you can't be a revolutionary in another language, because they always think that perhaps it's a mistake. It's not something that you really wanted to change, or to give a different slant, a different accent to that word. So I totally agree with that. Yeah. Prisca, please go ahead. È molto interessante ascoltare l'esperienza di Federico, perché vabbè, la mia è un po' diversa, nel senso che mi sono ritrovata a riflettere sulla produzione in più lingue. Io ho iniziato a scrivere poesie che mi trovavo già a Ginevra, quindi in realtà a 18 anni ero a Ginevra in un contesto francofono, in un paese che sì ha l'italiano come lingua ufficiale, però che comunque rimane una specie di, negli anni 90 comunque era una periferia dell'Italia nel senso linguistico, no? Eravamo molto più lontani dall'Italia negli anni 90 rispetto a oggi, per questioni anche geopolitiche. E quindi in realtà scrivere in italiano a Ginevra a 18 anni, studiando le lettere ispaniche, era già una cosa molto strana in questo senso. E soprattutto perché a casa io non parlo italiano, parlo due dialetti diversi, uno lombardo e uno delle Alpi. E quindi comunque la lingua di scrittura è comunque una lingua che ho imparato dopo i 3 anni. E quindi questo mi ha portato un po' a riflettere su cosa significhi questa idea di una lingua materna. Certo che è la mia lingua materna l'italiano, però con mia madre non parlo italiano e con i miei figli parlo portoghese. E quindi anche questa riflessione su cosa sia la lingua materna, in un certo senso l'ho un po' spostata e la sposto costantemente. If there are no other questions, I would like to ask one other question before we end this beautiful poetry event. And as Italian authors, as Italian poets, what are the biggest obstacles in your poetry career, in your career as poets, either in Italy or abroad? Quindi anche in italiano, per tutti quelli che sono in italiano, quali sono i maggiori ostacoli per un poeta riuscire magari a farsi pubblicare in italiano, avere una visibilità o in Italia o anche all'estero, come cambiano le dinamiche? Shall I start? Yes, Federico. Well, I think there are different kinds of difficulties being a poet in Italy, or, well, for example, when I was living outside of Italy, one of the biggest obstacles I had to confront was the lack of economical sustain or support in the organization of readings. For example, readings in Austria, in Germany, or somewhere else in France as well, were always somehow, I wouldn't say well paid, but it was never a problem to move, to bring your poetry somewhere else. And in Italy, it has been difficult in the last years to understand the concept of the reading as a part of the job of the poet. It is mostly understood as a part of your own self promotion. It's not. It's reading is part of the public I would say presence of the poet within the society. Should be somehow supported, and no poet should invest his or her own money in traveling expenses and hotel and so on. So at least if you think about a very concrete difficulty, I would name this one. For the rest, I mean, it's the same in Italy as in other countries. But this is the first thing that came to my mind. Yeah. Before Prisca answers, I would like also to mention the fact that for this particular reading event here with the Dante Alighieri Society in Vancouver, and thanks also to the support
both of the Dante Alighieri Society and the Consulate General of Switzerland, the poets will receive a honorarium for their readings. So I'm happy to be able to say that. And Thomas Schneider here is the Consul General, perhaps would like to say something about this as well. Federico, non avevamo combinato questa cosa, eh? No, volevo solo dire che da parte mia sono d'accordo con quanto dice lui. Dal mio punto di vista c'è anche l'aspetto della lontananza fisica. Anche Federico ha vissuto molti anni lontano dall'Italia, però forse un lontano più accessibile, non so. Io la questione di non abitare il territorio, di non essere sempre presente sul territorio, evidentemente in un tempo come il nostro in cui la voce autorale, comunque l'autrice è tenuta a essere presente, a partecipare, come dicevi tu, della società, ma anche a portare il proprio lavoro, la propria poesia, sempre di più mi sembra che questo sia un'esigenza per gli autori e le autrici. Evidentemente la distanza enorme che mi separa dal continente americano, dall'Italia e dalla Svizzera, evidentemente a volte è stato un ostacolo, soprattutto negli anni in cui avevo i bambini piccoli. Però ho sempre un po' confidato sul fatto che il lavoro con la scrittura è quello che precede un po' tutto il resto, e quindi negli anni in cui ero meno presente, mi sono concentrata sul lavoro in sé, quindi scrittura, lettura, e poi si lascia un po' correre, confido molto nel lavoro sotterraneo della poesia ancora, che è un po' quello più lento e che scava in profondità e che poi un domani alla lunga crea alle moltitudini sul tempo, no? Si legge ancora Dante, se mettiamo tutti quelli che leggono Dante in una sala sono delle moltitudini incredibili. E quindi ecco, questo è quello che mi consola un po'. Per il resto credo sia una grande gioia sempre poter essere letta e poter pubblicare e poter essere una delle voci di lingua italiana anche all'estero. Credo sia una cosa molto interessante, molto importante, e poter tradurre anche poesia italiana all'estero. Questo è anche un aspetto che mi stimola parecchio. Benissimo. If there are no other questions, and it's already 1 p.m. and it's evening for you, it's Sunday evening, so I would like to thank you all for being with us tonight. Thank you to the poets, thank you to Francesco Deotto, to Alessio Christen, and to our Consul General of Switzerland, Thomas Schneider, to Laura Sanfilippo, our President, Renato Zane. And we'll see you again on Zoom for our next events, and enjoy the rest of your day or your evening. Thank you so much for being with us. Grazie mille a tutti, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, complimenti. Arrivederci, ciao.